Saving hands are holier than praying lips. Ngithini nabazalwane? Ngithi bazalwane izandla ezisizayo noma ezisebenzayo zingcwele okudlula indebe ekhulekayo. Bazalwane angeke sisebenzela ukuhamba sithatha amaBhayibheli siye enkonzweni kodwa izinto zona vele sizumakhelwane. Izandla ezisizayo zingcwele okudlula indebe ekhulekayo. Bazalwane ngisho ungavuleka ngelimi. But izandla ezisizayo izona ezingcwele okudlula lezo indebe ngoba lezo indebe namhlanje sikhuluma kahle ngomuntu kusasa sikhuluma kahle. Asizeni bazalwane. Ngithi mina sihlalo ngithi aqhubeke nalento. Yinhle imnandi. Uma ngabe sibona umfowethu exakekile asimlekelele. Mengabe sibona udadewethu kukhona axakeke ngayo ukugcwalisa umbhalo nokugcwalisa izwi likaNkulunkulu asimlekelele. Amen. Singambukeli nje umuntu bazalwane ehlupheka mhlawumbe simhlebe sithi buka loya simbize ngesici sakhe kodwa sikhohle ukuthi irresponsibility yethu ukumlekelela njengebandla. Amen. Bazalwane angibe ngalithandi ngike ngikhulume noNosiveshe. Angibe ngalithandi bazalwane ibandla elazi ukuthi inkonzo ukuthi ngiyahamba ngesontweni ngesonto ngihamba ngenkonzweni ngolesibili kuphelele lapho. Konakala emphakathini zonakala izinto emphakathini lithule nje ikholwa lingazibandakani. Izandla ezisizayo zingcwele okudlula indebe ezikhulekayo. Hayi angiqede bazalwane okwesine okugcina nje kule ncwadi kaMateyu yawuthanda lo mbuzo obuzwa abafundi bakaJesu. Sakubona nini ugula noma usetilongweni seza kuwe na? Sakubona nini uhambaze saqokisa? Amen bazalwane. Ngiyaphendula iNcwadi kaJuda verse 40. Ethi ngiqinisile ngithi kini njengokuba nikwenzile omunye walabafowethu abancane nikwenzile kimi. Bazalwane yizwa nto? Bazalwane inkonzo is practical. If usikholwa bazalwane singacabangi ukuthi mhlawumbe ukuphakamisa izandla kuphela okusingenisa izulu. Singacabangi bazalwane ukuthi ukuhlabelela kahle kuphela okusondeza eduze kaJesu. Ingakho uJesu ethi enikwenza kulabafowethu abancane nikwenza kimi uqobo. Amen. Bazalwane yizwa le ndaba? Amen. Asiqapheleke bazalwane. Sengihlala phansi. Cela ukunixwayisa bazalwane. When you reject, when you bad mouth omunye umuntu senza bazalwane sihlambana naso. Amen. Angithi bazalwane? Amen. Asengihlala phansi fokaNdlovu. Uyazi ukuthi I like this teaching thing. Preaching is not my thing, but I like teaching. Amen. Bazalwane ngithi siqaphele into esiyenzayo. When we reject bazalwane si reject omunye umuntu to I reject lesizulu kuthiwa yena ningisizeni bazalwane mawulahla bazalwane omunye umuntu mawulahla omunye umuntu bazalwane awulahla kuphelele kuyena kodwa ulahla uJesu uqobo lwakhe. Amen. FokaNdlovu lento yamaphupho ikeyathi kungiphazamisa ngelinye ilanga ngoba nginakho ukuthi ngizofundisa emakhaya engifundisa emaphuphweni kuqhamuka izwi ngelinye ilanga ithi lento uma ulahla uJesu kufana nokuthi uzilahla wena uqobo. Uma ulahla omunye umuntu kufana nokuthi ulahla uJesu uqobo. Niyayizwa lento bazalwane? Siqapheleke bazalwane. Mina ngingigqugquzela kona ukuthi bazalwane let us build a good relationship phakathi kwethu sabantu. Izinto ezikanje esifuna emphakathini ukuthi ziqhubeke. Izinto ezikanje esidinga emphakathini ukuthi zakhe imphakathi yethu. Khona ingane la ngaphandle eziphuqaphuqa idakamizwa ngoba sinabani kodwa sikhona siyibandla. Sikhona siwumphakathi into esiyaziyo sathi uzothatha umshiza usibambana usegelezile sesiyomshaya kodwa simsizanga. Ebazalwane esikwenza kwabancinyane abaphakathi kwethu sikwenza kuJesu uqobo. Sihlalo weyiphika neexecutive yakho, sihlalo wentsha
ne-executive yakho mamkhansela nomphakathi wonke ayiqhubeke imisebenzi kanje ngoba lokho esikwenzayo asikwenzi kuphelele phakathi kwabantu kodwa kuyaJesu uqobo. Ngithe okokuqala bazalwane sengiyayeka bazalwane. We are God's given responsibility towards one another. Amen. Bengingasangizwanga bonke bengikusho bazalwane. Cela sibambe nje lokho. Sinikiwe umsebenzi okunakekela omunye nomunye. Angabi into eneyikhawu le bazalwane. Yazi ukuthi thina bazalwane sine attitude ebhedayo as the people of my color. Mangabe ngithi people of my color ngisho thina bazalwane as Africans siyathanda bazalwane ukukhulumana kambi. Siyathanda ukubukelana phansi. Kodwa we are God's given responsibility towards one another. That's always been Christ is calling us participating in struggles and sufferings. That's always thathu serving hands are holier than praying lips. Okwesine bazalwane ngathi esikwenzayo akupheleli phakathi kwethu kodwa kuyaJesu uqobo. Ngayo Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Sina silindele usuku Siyabonga mshayeli wethu. Siyabonga. Ukuthi uNkulunkulu udala umuntu ukuthi azokhuluma nathi. Umuntu akhulume nathi engathi khona uNkulunkulu la. Azositshela amaqiniso. Ukuthi we are God's responsibility to look after one another. Amen. Angazi noma niyayazi imove ethi my sister's keeper.
Ngithi kuwena, you are your sister's keeper. You are your brother's keeper. Oseceleni kwakho umfowenu. Oseceleni kwakho udadewenu. Siyabonga Mshumayeli ukuthi uyasikhumbuza isiqubulo sebandla. Amen. Ukuthi God is calling us, participating in struggle and suffering. Ukuba sibiziwe, ukuba sizosebenza. Amen. Sizowenza umsebenzi kaNkulunkulu. Waphinde wathi serving hands are holier than praying lips. Siyakhuluma, sibubule, sithandaze, size sikhihle amagwebu, sikhale. Kodwa mawungakwazi ukukhipha isandla. Kuyize leze basalwane. Ungazi uShumayeli uthi kufanele unike idolo ukudla kwalo. Kodwa mawungenzi ukukhuluma nokwenza makhambisane basalwane. Angifisi nje ukuba mude basalwane. Ngicela sikhuleke ukuthi uMshumayeli sekhulumile. Mangangeni ngala kuphuma kushelele. Kodwa kufika ihlala enhlizweni ukuthi nawe you are your sister's keeper. Amen. Now you are your brother's keeper. So khuleka nje bazalwane, sikhulukele isimo esilangaphandle njengoba deshilo uMandela wabadla ejele for 67 years. 27 I mean, my bad. For 27 years. Kodwa ngalo 67 years thina sila 67 minutes bazalwane sila sizobonga umusa kaNkulunkulu. Amen. Ukuthi usipha lo peace nayo justice uMandela ayilwela yona ukuze mina nawe sindiswe. Sokhuleka bazalwane, sikhulele isimo sangaphandle ezweni akukho kuhle, siyakwazi lokho. Nabantwana balambile, iwinter manje abantu bayagodola. So nje sizokhuleka sikhuleke ebese siqhubeka nohlelo lethu. Amen. Ungwele
enginalo bazalwane ngizosukumisa ikhulumo ezimbili ebese liyaphela uhlelo lethu bazalwane. Ngicela ukusukumela bazalwane. Angifisi sidideke. Bantu base UCC sila sihlangene. Amadodana iphika nabantu abasha. So ngiyacela ukunika ithuba uhlalo wephika. Sisinqobo special. Igama lenkosi liyo Ngithanda ukunibingelela nonke bantwana abasha base-adults indlu yekhansela. Siyabonga sisi, siyabonga ma. Ngibingelele uhlalo wenkonzo uMshumayeli abazalwane bonke. Akukuningi engizokusho bazalwane. uMshumayeli usekusho konke entshumayelweni yakhe. Ngoba ke sekukhona ikhamera sengithe nama ngisukume kulungile. Ngibingelela umama Madondo wasekhaya sinomzamo, abantwana basenomzamo. Siyabonga ukuthi nisivulele namhlanje ukuthi singene sibe kanye nani. Kungasinhloso mhlawumbe ukuthi sifuna ukuyigqamisa mhlawumbe, kodwa ukuthi sibonakalise ukuthi sikanye nani ezimeni zonke, nokuthi nathi yize sisebandleni siyafana nabantwana bale ekhaya, nathi asinabo bonke. Njengoba eshilo umama Madondo ukuthi abanye bale ekhaya baswele abanabazali, asinabo abanye abazali, abanye bethu abanabazali siswele nathi, kodwa siyakwazi ukuphila ngoNkulunkulu. Bengifisa ukuniqinisa abantwana bale ekhaya ukuthi uNkulunkulu ukhona, even though ungenawo umzali, even though uswele, but uyakwazi ukuqhubeka nempilo ufike lo ufuna ukuyakhona ngempilo. Ngifuna ukusho ukuthi akulalona ithuba lami lelo ukuthi sizohlala nje simkhumbula ngazo zonke izikhathi sinani sabantwana abasha, nikhule nje nihloniphe. Likhona nebandla. Nebandla likhona, siyafisa ukuthi sibe nani esontweni. Sinibonge, siyabonga. Amen. Siyabonga bazalwane. Ngifisa ukusukumisa
bamkhansela angazi noma uzohlabelela noma si oh isililo bazalwane bamkhansela ayike uphi umhlaba ameni ngisukuma nokumingelela nonke ngizoqala ngibingelele usihlalo wabantu abasha ngibingelele ngapha umshumayeli wami ngibingelele udodana ngibingelele amavolontiya lapha intombi zesiphika zizinhle kunjaya ngibingelele amavolontiya ase wat 67 engihamba nawo athe namhlanje ayamphelezela uma ngibingelele iBEC yami lapha ngiyambona ubaba uNtuli nayo the cha nayakasali kulo 67 minutes ozokwenziwa la endaweni yaseNomzamo ngiyanibingelela ngegama lenkosi yami uJesu amen namhlanje ngizwa nginokwethaba okuyisimangaliso khona ingoma ethi ngiswele imlomo eyizingulungwane ubane ngitshele izizwe zonke ukuthokoza kwami ngalo msebenzi okhona namhlanje la ngibona ulusha lwase United Congregational Church of Southern Africa luno program enhle ngendlela eyisimangaliso iprogram yokupha iprogram yokuthi siyabakhumbula abantwana abaxakekile izingane zami ngithi la ngithathe khona uNkulunkulu azanandisela siyabonga kuba nosihlalo abanje abasihlalo abakwaziyo ukuthi ngelinye ilanga uma sihleli sifunda amaBhayibheli kepha sifundiswa ngani ngokupha usho njalo umshumayeli wami wathi ungenza ngezindebe zomlomo kepha into ephambilini ukupha wenzeni wena Mama Dondo njoba kunje la uzenzela ngasisi uNkulunkulu ma wak-appointa wathi wena uzoba umzali weyintandane wathi wena uzobathatha abantwana abaxayekile ubathatha ubagcina ubabuyisele kuleli khaya amen njoba sonke silinda njoba sonke sinezihlalo ezahlukene kusuke ngeve ukuhlakanipha kwethu kepha uNkulunkulu usuke ekhuluma nathi
uNkulunkulu khona lento asuke ikhuluma nomuntu wakhe ilowo nalo usho njalo indodana yathi ilo nalo unesiphiwo sakhe njoba ngimi la uNkulunkulu yazi ukuthi wangenzelani ngala wangibeka kulesi sihlalo ngoba kukhona usho abefuna ukuthi ngifike la bengakafiki khona abanye ngiyayibonga lenkonzo kaBaba uMadiba lolu suku usuku olubaluleke kakhulu inyanga le uBaba uMadiba azalwa ngayo umhla ka-18 July ngo-1918 usuku lolu oluhlonishwa ezizweni zonke iSouth Africa yonke ngisho naphesheya kwelwandle luyabungazwa lolu suku njengamuphi umuntu owakwahlala ejele wahlala 27 years ehlalele mina nawe ubane ngikhulule kulamaketango encindezelo amen wadela konke ishilo indodana ithwadela konke uBaba uMadiba washo umndeni wakhe washo unkosikazi wakhe ayimthande emuhle wahamba wathi cha wathi ngiyohlala wathi kulungile wathi kodwa ilanga kuyophendula zabuya impendulo azibuyanga zabuya namhlanje sihleli kanjani namhlanje sesazi izinto esasingazazi ngithi siyambonga uBaba uMadiba ngokusembula izingqondo ngoba phela sasibaningi babe khona kepha uMadiba wadela konke ebese ngithi umhlaba wonke lolu suku lubusiswa ngisho na kwi-United Nations la kwahlalwa khona labusiswa kwathiwa wonke umuntu makahloniphe u67 minutes awufi ubalulekile ukuthi wena wenzeni ukuthi nje molo makhelwane ngeke ngisho njalo mase siwathatha ngibuza ukuthi we mama wacimela nje ngangakuzwa phumani ngaphansi kwembhede ithini molo makhelwane ngabe udlile yini na amen angaphumi mina ngisuthi kanti nomakhelwane amonjani olambile bantwana base UCC ngiyabonga ngaphansi kwamfundisi uMakhanya ngiyabonga noBaba ukuthi anivumele uma niqhamuka nalokho okuhle ngendlela esimangaliso ngiyaziqhenya ngeUCC ibandla lami leli ngangena ngimncane nami ngisenza Sunday school lolu phawu lawo lase UCC njoba ngilana uphawu lase UCC luhleli la ebunzini lami ngoba walishaya uBaba uNgidi walishaya uphawu ngimncane washaya uBabhadiso ngathi maqedana uyazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyokuba kulesi sihlalo ithi indodana yami mangazi uyamfisela nomunye umuntu mesesesihlalweni mangazi ukhuluma kanjani ngomunye umuntu ngesikhathi ukhuluma ngami noma ngikhuluma ngawe kanti mina sengizivimbela mina amathuba ami ngabe uNkulunkulu uzobusisa wena ibisiyadlula indlozi yakho kufanele ukuthi izokuphisima maqendana idlule ngoba mawuhleli inhliziyo igayisibosi namhlanje masikhuleni kakhulu kunalokho esikukhulayo kungabe size nje ukuthi ikhasi izobukela kepha konke sekushiwo abamthana indlebe zokuzuzwela amen onengqondo yokuthatha igcine mayigcine ngisho njalo ngithi emgodlweni wami ngiyithatha okuyikona engingakuthandi ngithathe ngijikile kodwa kuzomphilisa isikhathi sethu lesi abantwana sinabona abantwana bahleli baningi bakuphi badla ama-drugs indawo yasemission kwandona indawo yama-drugs indawo yefundiswa asiyani indawo yama-drugs akuyona futhi indawo yodlame siyasithuka uma kuthiwa kade kuqhuma isibhamu thina sesithi sikhuluma ngengqondo ngepeni nephepha emishini namhlanje ngiyabonga ukona konke kwenzekile bantwana bamakuphelele engikulethile ngisalinda abanye khona bekusafunela ukuthi kufike ngizwa kuthiwa basesendleleni u-EPA yami ibhizi yehle yenyuka ngoba nathi besifisa ukuthi nibone ukuthi uma uze nani ukuthi sinathi sizokupha ukuze lolu suku oluyisimangaliso usuku oluhle kanjena 67 minutes wenzeni uMandela waspenda 67 minutes waspenda u27 years ngempilo yakhe wena uzospenda iminyaka emingaki ukusiza abanye abantu kwelinye ilanga kuyothiwa ningawe ngingafuna nathi ke sifakaze ngawe sifuna abantu okuyomiwa ngabo e67 eAdams and surroundings ngiyathi siyafuna amaqhawe ayokuma kusho thuma ubani wenza ukuthi ubaba ubani wenza ukuthi njengoba sithunyiwe sithunywa uzosiza nathi abantu abaxakekile ngiyathi mina ngiyakhiphe
ngisho isenti lokugcina size zingithethise ezinye zeingane zithi ma uyinkinga ngisho wathiwa kusela u20 umuntu mekwathula mbili uNkulunkulu wami ngithi uNkulunkulu wami owagcina u20 ngokhiphi wena ke wenze namhlanje sizokhuliswa ngegama loNkulunkulu kuthiwa masifunde ukwenza okuyikona kona sifunde ukupha siye kuba wogombela kwesami ngoba lokho ngeke kuze kusise ndawo uma nomfowenu exakekile musise uma nomfowenu emadrugs wenzeni wena uthi umntana uthi uthatha ngishindu kushaye uthi makafe wenzeni ukum-assista lomuntu ngiyabonga ngicela behlela ngezansi ngibonge kakhulu ingane zami lolu suku esengithenga luhla sengibekezele hayi ngoba ngengulifisa kakhulu njengoba ngikhona la ngisaphuthuma khona sengilate ngiyabonga ingane zami kodwa bazosala abazoqhubeka Nansi nyangana nansi nyangana umamkhansela kodwa ngifisa ukunika umambumeli sisimbumeli phela kumina kulungile nobhuti Mlunzi balokuthi kube yibona abazosinikela lesipho esifika naso Mama Dondo nengane zale ekhaya ngingathi noma kungakuhle ukuthi ingane isondele sibabone labantu esize kubona sizodlulisa uthando noma sesiphumile sesambile ngiyacela ushilo umshumayeli wethu wathi kufanele senze njani sisizane uze wathi usihlalo ene usister wakho Sisters Keep. Oh, Sisters Keep. Okay ke bazalwane ngizogcizelela lokho ukuthi ese ukhipha wakho usister uthando alube khona la mengabe kuzoba khona uthando indlela izoba khona. Ngiyabingelela abazalwane usihlalo wenkonzo uSmayili abazalwane base-Adams ngibezwe esinabo ngicela ukusho igama engingalazi iqonda ukuthini all protocol observed. Ngijabulele ukuthi nje ngidojile emsebenzini bengiyomhlangano ngo1 ngadoja ngathi ngifuna ukwenza 67 minutes angisikhalela isikhathi sami. Ngiyabonga kakhulu into ozokulela
ukuqala kwami nje uqala nqa ukuba entweni kanje bengihlale njalo ngiba na excuse ukuthi khona izinto engizenzayo kodwa ngiyayibuka lento ukuthi isingakhe kabusha umshumayelo elizwi mungabe uthi asingathandazeni ngendlela zomlomo asenze ngezandla ngiyazi bakhona abantu abasebenzayo la ngifisa sibophezele thina sisebenzayo ukuthi ngoNovember Madonna sizofika la sizoletha 10,000 rand balesi sikhwama sala so umuntu nomuntu okule ndawo ngifuna senze isibophezelo ukuthi emalini esinayo esizoyidla ngenyanga ngoNovember sikuletha ukuthi sizila sizonikeza umama 10,000 so ipledge ungayenza noma ubaba noma amakhansela ngoba bengifuna naye ukuthi afake sonke kodwa fanele sifake sibuye size la uma ngabe ukuthi sihlulekile uthe uyohlala phansi ukuhluleka ukuthi kusengqondweni yethu amen ufuna ukusho njalo kubafowethu abahleli la ukuthi bathi bangabe beshumayela abashumayeli bathi asikho asayikintandalo kaJesu lento iqonda ukuthi asikho isihluleki kaJesu omama nobaba esinabo bayisivikeli nje kodwa bakhona abantu engibaziyo abahlulekayo benomama abahle bakhona abantu abahlulekayo benobaba abahle so into efanele uyitshele yona sesiphuma la saba mama Madonna ukuthi lezi ingane nobaba inoma ubabwazi ulengqondweni uma wazi ulengqondweni yonke into ofisa uba yiyona izaba ingqondo yakho uma ngabe ufuna ukuba umdlwembe uzozaleka engqondweni uma ngabe ufuna ukuhamba kahle uzozaleka engqondweni ngoba ngithi ngifisa ukuthi sizole iminikelo leyo nto izaleka engqondweni nami ngihola imali engekho kabi le ngisebenza khona kodwa ngifuna ukuthi ingqondo yethu siyiguqule manje senze imisebenzi yezandla ngiyabonga kakhulu nje mama sibonga nokuthi sibe la nokuthi sizobona la nokuthi sizomkhalisa ukuthi nathi sikhona nathi angifuni nithi mhlawumbe ikhaya ihlukile kuleli we all want sisonke siumndeni owodwa ulo 67 minutes sifuna ukuzosho ukuthi siumndeni owodwa futhi ukukhala kwakho ma akuziwe thina sonke ukukhala kwenu akuziwe thina sonke so ngalo mnikele sonikela la uthi encwadini kaGenesis izizwe zobusiswa kuwe uma ngabe uAbraham etshela uJehova uthi ngisho nokubusisayo ngizombusisa ngiyafisa ukuthi mina lelo themba lokuthi njengoba sibusisile kanoka mamunomzana sizozibeka besihamba kube khona izibusiso uma ngabe bekade sishoda ngemsebenzi soyithola imisebenzi uma ngabe besikade sishoda ngempilo enhle mhlawumbe emakhaya sizokuthola uphilo okuhle kufanele uthi umuntu umfundisi kufanele uphe khona kuzokwenzeka izinto ezinhle kuwena so asipheni bazalwane nizoyibona izinto ezizokwenzeka uNkulunkulu akubusise leli khaya abomvikeli abobaba abomama nibe nentokozo nje bafowethu sigeze njalo ngesonto sambiseni la eZansi Nkondweni it's about 2 hours nje sesiyabuya futhi siza la kumnandi sizoze sihlangene sonke uNkulunkulu anibusise kakhulu ngiyabonga kakhulu nangethuba amen impahla lezi eza kuleli khaya ma kuncane kodwa mongabe usulele uzokubona kuzokwanda kakhulu uNkulunkulu akubusise nawe ngomsebenzi wakho nomqondo wakho ne-initiative wayithathayo yokuthi ungajabula abantu beswele uNkulunkulu akubusisele lokho emacaleni wonke owenzile uNkulunkulu akubusisele lokho nje aphendule yonke imithandazo yakho amen ngiyabonga ngisukuma nokubonga okukhulu ngiyabonga ngomsebenzi omkhulu ongazi ukuthi ngathi uNkulunkulu ngithini kuphela nje ngiyazi ukuthi ngiyenzile ngenyanga ezayo kusho ukuthi ngokuthenga okunye ngibanika angitholi uhulumeni angitholi indawo kodwa nje ngibe naleyo nto nje emalini yami nje ngitholayo empesheni bathengelele okuncane okukhona ngiyabonga ngiswele izandla zokubonga
bavamisile abantu ukuthi bakuphi into kanje. Bathi siyakupha nje ungathengi ngiyabonga. Ngibonga kakhulu ngumama Madondo nje ngiyabonga. Jesu angeka kulungise Yeah.
Mama ngikhathele ithuba. Okay. Ngiyabonga phinda ngitshele leli thuba lokugcina. Ngizothi ngiyabonga enkampanini ekuyona yathola umsebenzi e167. Inkampani ezokwakha umgwaqo lapha endaweni yaseMasibambane. Engithe uma ngikhuluma nayo ukuthi ngine program ezoyenza namhlanje. Ekanje base bethi cha nabo bafuna ukuba yingxenye yokuzoletha isipho phakathi kwalendawo. Basho ukuthi cha basimisele khona konke futhi okunye sophinda sicela uma kunezimo ezikanje. So I'd like to pass a vote of thanks to you, my dear, for all what you have done for us. Thank you very much. Thanks. Welcome. So ke ngiyacabanga ukuthi njengoba sazi ukuthi uma kunemisebenzi vele esiyenzayo siyesithanda uthoso onkontreka phela abalekelele uma kunezinto ezikanjeni ukuthi bafake nabo isandla. So ke ngibonga ukuthi ngikhulume ngo-last minute oba lento ngiyisende izolo but bakwazi ukuthi basheshe futhi ba-respond. So ke ngalawo manje ngiyabonga kakhulu ngesikhathi seningane zami ukuthi nisibekezelele. Engicabanga ukuthi nani seniyabona ukuthi hayi kuyaphi hayi kulethiwe madoda. Ayisiyabonga. Ngiyabonga gogo. Wena nabantwana bakho uNkulunkulu akubusise ngabo abangahlalanga esiswini sakho kepha bathathwa bagwini abenza kwabakho sithi namhlanje nemthathe nibathise izinyawo nithokomayo konke usebenzini. Siyabonga endaweni yase67 yathi sibe indawo center ekanje. So kubaluleke kakhulu okwenzile kuthina e167 wazosifuna ngisho ingqondo ukuthi lokhu kuyisifunda ukuthi nathi sibanakekele abantwana abasuke beyidala. Bengenalo uthando lesithombe nje. Uyanyuka